Hello. Hello, sir. Let us go through the logic once again. For I in range of 1 to 51, 1 to 51 means it is starting at 1 and it will go on up to 50. Okay. Then after I percentile 7 equals to 0. That means if the number is divisible by 7, then it is true. Then after I percentile 2 not is equals to 0 means if the number is not divisible by 2, then it is true. If it is divisible by 2, then it is false. Are you getting my point? As we are using and, it will print I when means if both the conditions satisfy, then only it will print I. Okay. So the logic for the question is true. Okay, let us run it. See, we got all the numbers from 1 to 50 which are multiples of 7 and which are not multiples of 2. Okay. Okay. Let me tell you another question. We have a list of numbers. Okay. We have a list of numbers. I wanted to sum all the elements, sum all the elements of the list. It is very simple. Can anyone tell me how to write code for it? I have a list as like this. Okay. I think there is an error. I have put two commas. Not closed. Not closed. Closed. Sir, your voice was not audible, sir. I haven't spoken anything. Just wait a second. I got some. I'm getting some error, but there is no error in the code. Okay. There are two commas here. I haven't seen. Okay, Rakesh. I wanted to print all the elements in that list. All the elements in that list. I have written a list L. I wanted to sum. I wanted to make a sum and I should print it. Sum of all the elements in that list. Can you tell me the code?
Manupna, do you want to try? Summer, sir. Sum. It is just sum. Then after I am telling you this because I wanted to find the average. For average, you should find sum, right? Yeah, can you tell me the formula for Yes, average? sir. Can you tell me the formula for average? Total number by number of sum of all numbers by total. Yeah, for that reason, I wanted to find the main aim is I want to find the average of list L. Okay, can you tell me the code for it? Sum equals to Yeah, Manupna, let's try it. You just spell it out. I don't know exact. Yeah, okay, no problem. Whatever you are thinking, you just spell it out. I'll type it. I'll fix the code if there are any errors. I wanted to know. I just wanted to know how you are thinking, how you are building up your coding skills. First, you want to make the sum. You want to find out the sum. Yeah, just tell me that. How do we write code? Sum equals to Sum is equals to plus I want to add all. plus L. I want to add all the elements of the list. That is the main up to now. You just tell me Yes, for sir. that small bit. Yeah. Sum equals to Okay. sum plus L, sir. Sum plus I. L. Where is I? L, sir. L. Okay. Sum is equals to sum plus L. Should I print it? Will it return the sum of the list? Let us see. I think it won't. Yes, sir. Yeah, the sum is not even declared. See here, the sum is not even declared, right? What is the value of sum? It will be Rakesh? error, sir. It will result in error. Yes, sir. I'll definitely tell you. It will definitely give you an error if you write sum is equals to sum plus L. Okay, Rakesh, can you tell me the code? I want to find the sum of this list. I mean, whatever the elements in the list, I wanted to add all of them and save it in a variable. Can you tell me, Rakesh? Yes, sir. Yeah. Just spell it out the code. Do you understand Sir, the question, Rakesh? సార్ అన్ని యాడ్ చేయాలి కదా సార్ Yeah. సార్ సమ్ సార్ Sum. సార్ సమ్ యూజ్ చేసి చేస్తాము లేకపోతే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి చేస్తాం We should be using. Yeah, you tell me both. సార్ ఫర్ లూప్ సార్ First, you will tell for loop. ఫర్ Okay. For ఐ I ఇన్ రేంజ్ in range. సార్ ఫర్ సార్ రేంజ్ నో సార్ Okay, not సార్ range. సార్ ఫర్ వన్ సార్ సార్ దట్ ఈస్ వన్ ఆర్ ఎల్ సార్ L. Okay, let me tell you. One cannot be variable. Just think. ఎస్ సార్ ఎల్ Yeah, for I in L, కాలన్ సార్ colon, ఓకే నెక్స్ట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sum is equals to
Sum plus I. Sum plus I. Okay. Next print, sir. Next print. Okay, print. See, I am not writing print here. See, why am I not writing print here? Can you tell me, Rakesh? See, both are Sir. different. Writing sum here and print sum here, both are different. See, Yes, sir. here print is there, here print is there. Can you tell me what is the difference between both these prints? Indetermination errors. What? Indentation error, sir. No, no. You are thinking that it will result error if you write in 57th line. Do you think like that? Manogna, can you tell me the difference? What is the difference between the print sum in 57th line and 58th line? See here, why we are using indentation? I told you yesterday, I think so. Why we are using indentation? The main purpose. See here, I'll show it as an example. Above. అది ఇంటర్నేషన్ మన స్పేస్ ఇచ్చి రాయడం కదా సార్. యా, ఎందుకు ఇస్తున్నాం ఆ స్పేస్? డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాసేయచ్చు కదా ప్రింట్ అని. నేను ఇక్కడ ఎందుకు రాయాలి అంటున్నా? ఎందుకంటే అది చెప్పు. లూప్ రన్ అయిన ప్రతిసారి ప్రింట్ సమ్ జరుగుతూ ఉంటది. గమనించావు? ఇలా ఇక్కడ రాసామంటే ప్రింట్ సమ్ అనేది ఫర్ కి సంబంధించింది అయిపోతుందా? నువ్వు ఇటరేషన్ చేస్తూ లూప్ కిందకి రాయకూడదు సార్. ఏంటి అంటే ఫర్ కింద ప్రింట్ రాస్తే లూప్ అది దాని కిందకి రాదు కదా సార్. ఓకే, ఎఫ్ కింద పి ఉంటే ముందు లూప్ రన్ అయిపోయింది, తర్వాత ఒక రిజల్ట్ వస్తే దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాము. అదే కానీ ఇండెంటేషన్ ఇచ్చి రాసామంటే ఆ ప్రింట్ అనేది ఫర్ లూప్ కిందకి వస్తుంది. అంటే ప్రతిసారి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే ఉంటది. అన్నిసార్లు మనకు అవసరం లేదు కదా, మనకి ఫైనల్ సమ్ కావాలి అంతే కదా. అందుకని చెప్పి ఇక్కడ రాయమన్నమాట. ఓకే ఓకే యావరేజ్ కదా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will find sum. Okay, we just makes a big problem into small sections. Try to solve that section, you will get the total problem at the last. Okay, Manogna, okay, is it right or is it correct or wrong? Is there any error here? Print ఉండాలా? ఉంటే ఏం జరుగుతుంది చెప్పు. అంటే అప్పుడు అది ఫర్ లూప్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, చెప్తాను నేను. అసలు ఇక్కడ ఇలా జరిగితే ఏం జరుగుతుంది, ఇలా పెట్టామంటే ఏం జరుగుతుందంటే, ముందు ఇక్కడ మెయిన్ ఎర్రర్ ఏంటంటే అసలు సమ్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఎక్కడ మనం సమ్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటుంది, అది ఏదో గార్బేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటే నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. మనం దీనికి రన్ చేసే ముందే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని డిక్లేర్ చేయాలి. అది ఇక్కడ ఎర్రర్. ఇంకోటి ఇది కాదు, చెప్తాను. ఇలా ఉంటే కోడ్ ఏం జరుగుతుందంటే, ముందు ఫర్ ఐ ఇన్ ఎల్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 1 తీసుకుంటుంది. I1 వచ్చేసి లోపలికి వెళ్తుంది. ఇనిషియల్ గా సమ్ ఎంత ఉంది 0, ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది 0 + 1. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ చూడు, ఈ ప్రింట్ కూడా ఫర్ లో ఉంది కదా, అందుకని ప్రింట్ చేస్తుంది 1 ప్రింట్ చేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తుంది, ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటుంది, I112 ఆల్రెడీ 1 ఉంది, సమ్ ప్లేస్ లో 1 ఉంది. 1 + 112 అప్పుడు 113 అవుతుంది. మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తుంది, అప్పుడు ఇదేం తప్పు కదా. అంటే ఇండెంటేషన్ లేకుండా ప్రింట్ రాసామనుకో, ఇప్పుడు చూడు ఏం జరుగుతుంది. ఇది మొత్తం సమ్ చేస్తుంది. 1 + 112 + 54 మొత్తం జరుగుతుంది, సమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దాని లాస్ట్ లో ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తున్నాం.
దీన్ని ఇంకో విధంగా రాయొచ్చు. ఎలాగా? ఫర్ I in range of length of L. ఓకే, కానీ ఇది ఎక్కువ వాడండి. రేంజ్ కన్నా అది రేంజ్ పెద్దగా ఉంది కదా. ఫర్ I in L వాడనుకో, నీకు ఒకవేళ లిస్ట్ తెలుసు అంటే ఫర్ I in L రాసావు అనుకో, ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇటరేట్ అయితే వెళ్తుంది, దాన్ని సమ్ చేసుకుంటూ పోతావు, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నావు సమ్ అని. The total sum is this much, 137481. Okay, Monica? Okay, Manogna? Okay. Rakesh, is it fine for you? అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామో? రాకేష్, హలో. ఎస్ సార్. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము? ప్రింట్ ఇలా ఇండెంటేషన్ ఇచ్చి ఎందుకు రాలేదు చెప్పవా ఒకసారి? ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఇవ్వడం తప్పు అని చెప్పాను కదా, ఎందుకంటావు? ప్రతిసారి అలా వేస్తే హైడ్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఇటరేషన్ జరిగిన ప్రతిసారి సమ్ ప్రింట్ అవుతుంది, మనకు అది అవసరం లేదనమాట. ఓకే, సో వీఆర్ రైటింగ్ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, then after we should find average. Yeah, Manogna, can you do the rest of the code? Yeah, let me erase this sum print. Yeah, you tell me the code. Yeah, okay, no problem, as you wish. Okay, print of print sum modularity. Division or modularity? Okay, modular division. Okay, modular division. Sorry, sir. Length of L. Okay, sum modular division. Length of L, sir. Length of L. Should we use normal division or modular division for finding average? Here, if we are using modular division, then it will return the integer part of quotient, right? The average can be 6. If we get the average 6.5, if we are performing this modular division, we will get 6 only. It is wrong, right? We have to perform normal division only. Did you get it, Manogna? Yes, sir. Okay. Does any one of you are feeling sleepy? No, sir. Rakesh? నో సార్. Okay, I am feeling sleepy, guys. Okay, let us continue. Should we learn concept or should we try some more problems? You just tell me. ప్రాబ్లమ్ సార్. Okay. Okay, in the same list, I want some. సార్ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ సార్. Okay. సార్ ఈవినింగ్ టైం 5 కల్లా కుదురుతాయా సార్ క్లాసెస్? 5. Okay, let us try. If it happens, I will take at 5. If it not happens, I will take at 9. నైట్ టైం ఈ టైం వరకు లైట్స్ ఆన్ చేస్తే రూమ్మేట్స్ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతున్నారు సార్. Yeah, okay, no problem. I will wind up at 10:30 only. ఓకే సార్. Yeah, okay, no problem. If it is possible at 5, I'll take the class. If it not happens, I'll take at 9. ఓకే సార్. I'll try maximum to take class at 5 only from tomorrow. ఓకే సార్. Sir,
5 కానీ 5:30కి పెట్టారా సార్? Okay, as you wish. అంటే 5కి ఎగ్జాక్ట్ కావాలో చెప్పండి. Yeah, okay, no problem. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. Yeah, you tell me some problems to solve, Rakesh. You just give me some problem to solve. Okay. Okay, let me సార్ give. స్క్వేర్ రూట్ పోవడం అలాంటి ట్రై చేద్దాం సార్. What? స్క్వేర్ రూట్ మీద కానీ Square root. Okay. Okay, I will give you problem. If go through this list, and if there are any squares, I mean, if I have 25 here, which is a square of సార్ 5. మళ్ళీ చెప్పండి సార్, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది సార్. Okay. I wanted to print all the perfect squares in this list. Perfect squares in this list. I wanted to print all of them. Manogna, can you do it? I wanted to print all the perfect square. Yeah, you tell me the code. See here, 25 is a perfect square, right? Yes, sir. Rakesh, are you getting what is meant by perfect square? Sir, voice Sir. Yeah. Are you getting what is the meaning of what is perfect square means? 25 is a perfect square, right? It is square of 5. Yes, sir. Yeah, similarly, I wanted to print all the perfect squares in this list. Okay, sir. Yeah. Yeah, you tell me the code. For everything, Submit first, sir. what? Sorry, sir. Okay, you just tell me. Yeah, you just tell me how will you solve it. You just tell me in words without writing code. You just tell me how are you going to solve it. Just as writing algorithm, you just tell me without writing the code. How are you going to perform those operations? Maragna, are you trying? Sir. Yeah. You just tell me in words, in simple words, you just tell me. This is also like as assignment only. I am not going to solve it. You tell me, I'll write the code. I'm not going to change any code. You just tell me. This is also like an assignment only. After tuples, in tomorrow class, we'll be learning dictionaries and sets. Okay, sir. టుమారో వాట్ సార్? Yeah. Tomorrow, we'll be learning dictionaries and sets. ఓకే సార్. సర్చింగ్ వాట్స్. Now you tell me the Okay, logic. You tell me the logic for this. I wanted perfect squares in that list.
Sir, can I say algorithm? Yeah, just tell me. Yeah, you tell me. You tell me algorithm. Okay. Sir. It's already 11:20. I'm just trying, sir. Whatever you are thinking, just spell it out. Speak out. I'll. R equals to N. Yeah, you just tell me the algorithm. You will iterate through the loop. First of all, you will iterate through the loop, right? For checking. Yes, sir. Okay. అంటే approx plus n by approx సో మనం చేస్తాం. Okay. First of all, the user gives a number. Let me. I will tell you how to solve it. First of all, the user gives a number. Just think like this. The user gives a number. How will you check whether the number is perfect square or not? You tell me the small question. Later we will go to list. You tell me. Okay. You tell me this. N equals to int of input of enter a number. Okay. E equals to int of input of enter an exponent. Enter An exponent. exponent. Okay. The user won't give you input. You will check. He will just give you a number 25. If it is a perfect square, you will return. You will print as it is a perfect square, or else you will print it is not a perfect square. Like that, the problem is. మళ్ళీ చెప్పండి క్వశ్చన్. ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు నీకు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు 25 అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు. ఒకవేళ ఆ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, then you will print as it is a perfect square. It is a perfect square. The text it will print. You will print it. If it is not a perfect square, see, if the user gives you 26, it is not a perfect square, right? You cannot write it as a 5 square, 6 square like that. First of all, do you understand what is a perfect square? Yes, sir. Okay. Is it difficult for both of you? Is it difficult? Can't you find the perfect square for a number? I mean, can't you find whether the number is perfect square or not? ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది కానీ అది లిస్ట్ లో ఉన్నదాన్ని రావట్లేదు సార్. అంటే యూజర్ ఇచ్చే దాన్ని బట్టి చేయొచ్చు. Okay. Whatever the user gives, the user just will give you one input. That is, the user will give you only one number. You have to find out whether the number is perfect square or not. Now you tell me logic, Marukna. అంటే మనం ఇక్కడ 1/2 ఇంటూ అప్రాక్స్ ప్లస్ n బై అప్రాక్స్ చేసుకుంటాం సార్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కోసం. చెప్పు. ఆ లాజిక్ తో చేశాను. సరే మళ్ళీ చెప్పు, అది నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే 1/2 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ అప్రాక్స్ ప్లస్ n బై అప్రాక్స్. n అప్రాక్స్ అంటే మనం ఇచ్చే నెంబర్
ఇక్కడ 1/2 ఎందుకు? And calculation practice sir ఇది. Calculate this perfect square on. చెప్పు ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి లాజిక్ నాకు అర్థం కాలేదు. 1/2 into 1/2 ఇంటూ చేసావు. ఓకే, డివిజన్ చేసావు. అది ఒక నెంబర్ ని డివిజన్ 1/2 అంటే అదే కదా డివిజన్ చేస్తుంటే కదా. ఓకే. అప్రాక్స్ అంటే అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ నెంబర్. యూజర్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అంటే 25 ఇచ్చాను. లేదు సార్. అంటే ఇది ఆల్రెడీ నాకు వచ్చింది సార్ ప్రోగ్రామ్ పార్ట్ బట్టి నేను చూసాను. కరెక్ట్ నాకైతే తెలీదు. అంటే ఏదైనా ఎగ్జామ్ లో వచ్చిందా? అంటే పైథాన్ వచ్చింది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఏదో ఎగ్జామ్ లో వచ్చిందంటావు. ఓకే ఓకే ఓకే, లెట్ మీ మ్యామ్ ఈ పార్ట్ తో చేయమన్నారు. ఎస్క్యూఆర్టీ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, దాంతో ఏమన్నా చేసావా? అయినా అది మ్యాథ్ సార్ లైబ్రరీ ఎస్క్యూఆర్టీ ట్రై చేశాను సార్, రాలేదు. అది రాదు, అది మ్యాథ్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది. అది రాలేదు సార్, ఇప్పుడు ట్రై చేశా. మ్యాథ్ లైబ్రరీలో ఎస్క్యూఆర్టీ అని ఉంటుంది, నువ్వు డైరెక్ట్ గా వాడలేదు. ఓకే, జస్ట్ సీ ద కోడ్ వాట్ ఐ యామ్ రైటింగ్. సార్ సార్ ఒకసారి ఎస్క్యూఆర్టీ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తే వచ్చిద్దా సార్? వస్తుంది. ఇంపోర్ట్ ఎస్క్యూఆర్టీ సార్ ఇవి ట్రై చేశారు సార్, ఇంపోర్ట్ పెట్టి అది రావట్లే, అయినా కూడా ఎర్రర్ చూపిస్తుంది సార్. ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. నువ్వు అసలు మ్యాథ్ లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. పిప్ ఇన్స్టాల్ మ్యాథ్ అని ఉంటుంది, ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, టెర్మినల్లో కొట్టాలి. నువ్వు ఆ ఫోల్డర్ యొక్క టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి అందులో పిప్ ఇన్స్టాల్ మ్యాథ్ అని కొడితే ఆ మాడ్యూల్ నేను పైథాన్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. నువ్వు డైరెక్ట్గా రాదు, నీకు అసలు ఆ ఇంపోర్ట్ కమాండ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సార్ మేము ఆన్లైన్ జీడీపీలో ట్రై చేస్తున్నాం సార్. ఆన్లైన్లో వస్తుంది. ఇంపోర్ట్ ఇలా కొట్టు, ఇంపోర్ట్ స్పేస్ స్టార్ స్పేస్ మ్యాథ్ MATH. సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఇంపోర్ట్ IMPORT స్పేస్ ఇంపోర్ట్ స్పేస్ స్టార్ యాస్ట్రిక్. స్టార్ అంటే యాస్ట్రిక్, దట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ రాసావా? yes సార్. ఇంపోర్ట్ స్పేస్ ఇవ్వు. ఓకే, యాస్ట్రిక్ క్లాసిక్ స్పేస్ స్పేస్ ఫ్రమ్ From? FROM ఫ్రమ్ స్పేస్ ఓకే, మ్యాథ్ MATH. ఓకే సార్. ఇప్పుడు వచ్చిందా కరెక్ట్ గా? చేయలేదు సార్, చేస్తా, ఇప్పుడే నోట్ చేసుకున్నాను సార్. ఓకే, అది పని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని కొట్టినా వస్తుంది. ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది అనుకోండి. ఇంపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ మ్యాథ్ అనేది జావా స్క్రిప్టా పైథానా? ఓకే, ఇది వర్క్ అవ్వదు నాకు చెప్పు ఇప్పుడు ఒకసారి. మాక్సిమం వర్క్ కాదనుకుంటా, అది జావా స్క్రిప్ట్ లో కూడా. అది నాకు టైప్ చేసి చెప్పు, రాకపోతే ఇప్పుడే చెప్తా. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని కొట్టాలి, అది రాకపోతే ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని డైరెక్ట్ గా కొట్టేసే. సార్ పైథాన్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్. అవును కదా, అది ఇంపోర్ట్ స్టార్ ఉండదు కదా పైథాన్ లో. అదే నేను జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తాను. సార్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్. ఓకే, నేను జావా స్క్రిప్ట్ చెప్తున్నాను. ఎలా కొడతావంటే రాకేష్. సార్ మీకు జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చింది సార్? నాకు వచ్చిందే జావా స్క్రిప్ట్. నేను జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్కువ వాడతా, పైథాన్ తక్కువ. అవునా, ఓకే సార్. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని కొట్టు వస్తుంది. ఇంపోర్ట్ స్టార్ అవన్నీ తీసేసి డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ అని కొట్టు. తర్వాత math.sqrt అని కొట్టు. డైరెక్ట్ గా SQRT కొడితే రాదు. ఇక్కడ మ్యాథ్ అంటే మ్యాథ్ అనే మాడ్యూల్లో ఉంటుంది SQRT అనేది. math.sqrt. ఓకే, మీకు అది మొత్తం తర్వాత చెప్తా, కానీ ఇది లాజిక్ వినండి. ఓకే, the user will give you input. I am writing the code here, you can see it. We are just having 4 minutes, let me complete it. If
n for వాడతామా if వాడతాం n hashtag 1/2 square root is equals to okay Manavna, did you get the logic? See, I used some extra function that is round. Round. Yeah. Do you know what the round will do? But not Python round with the round. It will round off to nearest big integer. సార్ దగ్గర వాల్యూని రౌండ్ అప్ చేసింది. Yeah. Just wait a second. I'll end this call and I'll connect you again. Yeah, there is only 1 minute left. Okay. I'll just end this call and I'll reconnect.